We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. Killer Hasina. Step down, step down. Killing, stop killing. Killer Hasina. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing, stop killing. Stop killing, stop killing. Bangladesh, Bangladesh. আমার নাম বশির রহমান মামুন। আমি 2015 সালে ঢাকা থেকে ইংল্যান্ডে ফেরার পথে আমি এয়ারপোর্ট থেকে গুম হয়ে যাই এবং আমাকে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যায় এবং 6 মাস আমার হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল, আমার চোখ বাঁধা ছিল এবং আমরা একটি ছোট্ট রুমের মধ্যে থাকতাম। এই 6 মাসে আমাদের দিনে একবেলা খাবার দেওয়া হতো এবং আমাদের উপরে অকথ্য নির্যাতন করা হতো। তো এইভাবে 6 মাস আমাদের কেটেছে এবং আমাদের পরিবার কেউ জানতো না আমরা জীবিত আছি না মরে গেছি। তো এইভাবে আল্লাহ বিশেষ রহমতে 6 মাস পরে একদিন তারা আমাদেরকে কোর্টে প্রেজেন্ট করে এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে আমি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করব। তো এরপরে তো জেল জীবন, তারপরে একটা পর্যায়ে দেশ থেকে পালিয়েই আবার ইউকেতে চলে এসেছি। তো আসলে আপনারা একটা আয়নাঘরের খবর হয়তো দেখেছেন, বাংলাদেশের জেলায় জেলায় আয়নাঘর আছে এবং এই আয়নাঘর থেকে মুক্তি পেতে হলে সবাইকে আসলে পথে নামতে হবে। পুলিশদের, আর্মি, বিডিআর যাই বলেন, ওদের 10 লাখের বেশি শক্তি নেই, কিন্তু আমরা যদি সবাই মিলে রাস্তায় নামি তাহলে ওরা 1 ঘন্টায় পালিয়ে যাবে। তো আমি আর বক্তব্য বিলম্বিত করব না। আমার সুস্থতার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আর বাংলাদেশে অনেক লোক গুম আছে যারা জীবিত আছে, তো তাদেরকে যাতে সরকার ছাড়তে বাধ্য হয় সেই মর্মে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য যা করা দরকার আপনারা দয়া করে করুন, কারণ অনেক ফ্যামিলি নিঃস্ব হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা যারা আছি 17 কোটি মানুষ, ইভেন যারা সাইলেন্স ভিকটিম হয়েছে, ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স ভিকটিম, তাদের ফ্যামিলিও বের আসতে পারেনি। I give thank to Mr. Tassim Khalil and those who are actually surfacing, যারা রিভিল করছে এইসব এবং অন্যান্য যারা কাজ করছে। আমার দুইটা কথা, প্রথম হচ্ছে যে we must keep the British government accountable. কেন করব? Because British government has actually given training to these perpetrators. I'm not blaming the whole army or RAB. There are good people in the RAB, there are bad people also, but their percentage is very, very minimum. I was abducted by the RAB in 2018 in the 19th of December, just 13 days before, almost 13 days before the election, and they took me in front of my parents, and they took me almost 10 people on the gunpoint from I was stopping in the car for buying something, and they just snapped me in front of my parents. And you can imagine how my 70, 80 parents felt that time when they saw their son has been abducted in front of me, in front of them. So I was almost like in 3 days. 3 days I had no information. I had no information to anyone than the media and the political and my military fellows. And also I was the aviation captain in Bangladesh. I was the airline pilot also. So this is my background. That's why they thought that I'm very fragile or important person. If I have been taken abduction, then they can achieve something in election. Then in the 3 days of abduction, I don't know where I was, but I can remember the description of the room. It was totally dark and almost like a 5 feet by 10 feet room, and height will be like a 12 to 13 feet, and there was no light, nothing. It was absolutely dark. So I also found that there are many people lying on the floor. As I was a military officer, that's why they have given me a special room. But there are people, where I was there, at least 10 to 15 people lying on the floor, like a handcuff on, and their legs are tied with a chain, and the whole body was covered with the blanket. So you can't see, but they were crying, but all the time, maximum time, my head was covered by the hood. That was my experience of abduction. Then I was put in the jail, and from the jail they used to take me without court permission. They used to take me
for the interrogation. Whatever I know many, at least 20 people was in the jail. They have been handed over to the court after maybe 3 months, 4 months. But all we went through a brutal experiment like electric shock. Then there are many and they used to tie them up. Even they tortured me like anything just to take 164. All the people behind those abductions, we will find them out, we'll hunt them out, and we'll put them into justice. No one will escape from this kind of atrocities. This is my word today. No one will escape. So We have to unite. We all unite. We all unite in the name of God. In the name of God, and we go and we bring a justice for these people to Bangladesh and all over the world. God bless you all. What we want, justice. What we want, justice. What we want, justice. What we want, justice. This autocratic, this dictator, the butcher of Bangladesh, Hasina, has been killing for the last few decades, like her father. They have been brutal. They are killing people. We've heard some of the true experience that this government has been treating their own citizens, armies, civil servants. They have no respect for any rights. They don't believe in human rights. They don't believe in justice. Hasina and her government, supported by the Modi government, supported by the Indian government, she is only benefiting India and not Bangladesh. So we want the international leadership. We want this United Nations to take 180 million people seriously, and we don't want any more abduction. We don't want any more kidnapping. Take this seriously. The American government and the Al Jazeera channel, all the Prime Minister's men, why can't they take this seriously? They are looting our country. Our money is being transferred to India. She is selling our country. She is selling our democracy. She is violating everything in the book. And British government is just galvanizing her, rewarding her, awarding her. What kind of this democracy? What do you call this? This is giving blind eyes to 180 million people. They are giving a green signal for Hasina government to continue their transaction, their relationship. So what's important is I want to ask some questions. I want to ask some questions. Number one, if you are in government, what are you afraid of an individual whom you can monitor 24/7? What are you afraid of? And why are you taking somebody and then denying it? So is lying a good idea? And think about Allah and think about end of life. Nobody survives all throughout the universe. Everybody, kullu man alayha fan, Allah says. Everybody must go. Everything must be destroyed. So if you think that you will stay forever by lying and by kidnapping, then you are wrong. You learn from history. We are not threat to you. We have never been threat to you. An individual, my brother, or Arman, an excellent personality, a very gentle personality I have met. These people that I know, they are all excellent people. What are you afraid of? Why are you lying about taking them and then denying them? And then for 6 years, you are causing suffering to the family. Do you think that the curse of the family will not fall upon you and Allah is not watching you? And that you will not die and be accountable to Allah? I leave it. We have made case against all oppressors of the world to Allah, and we leave it to Allah's judgment and Allah's timing to hit. If people do not learn, Allah will teach them a lesson that others will learn as well as the person. So don't be declaring war on Allah, because whatever
everybody, all oppressors are declaring war on Allah, and you will never win. May Allah help us and guide us so that we come to senses and not get mad with power and then for a temporary period we oppress others. We have to do justice, and justice is the core issue for all of us. May Allah guide you or curse you. If you are not guided, may Allah curse you. Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers, you know Brigadier General Azmi, he was one of the brilliant officers in Bangladesh Army's history. In 5th BME Long Course, he found Sword of Honor and Gold Medal. He was not involved with politics. He served Bangladesh Army about 32 years with dignity and integrity and with discipline. But only he was the son of Professor Ghulam Azam, ex-Amir of Bangladesh Jamaat Islami, nothing else. In 2016, 22nd August, he had been forced disappearance from his house in front of our eyes. He was blindfolded, and he was taken by DGFI and GB combinedly. And from then, he has been taken under DGFI. He is under the custody of DGFI. Dear brothers, dear Parliament members of British Parliament members, we want to show that I myself had been arrested after 4 days of his arrest in the link with Brigadier Azmi. Dear Parliament members of British Parliament and human rights leaders and human rights activities, we want to show that he was definitely not involved with politics. He was a brilliant officer. It is his wrong. My dear brothers, we want to say that from 2016 he had been imprisoned under the DGFI. Lieutenant Colonel Hasnur Rahman Bir Potik, another brilliant officer of Bangladesh Army, he clearly and unambiguously said that he has seen Brigadier Azmi in so-called Ainakor under DGFI custody. We want to send his brother Mamunullah Azmi sir. He is present here. In all of his brothers, they all are not connected with any. His children, his daughters, and his son, they are waiting to free Brigadier Azmi. His brothers, they are always waiting when he will come back to us. So I urge to the government of Bangladesh and to the Prime Minister Sheikh Hasina to free Brigadier Azmi. He will not do any harm. We can give surety. His elder brother is present here. He can give you surety. He will not do any harm. Please free Brigadier Azmi as soon as early as possible. His daughter, his children, his son, his wife, and his brothers, and all of our good wishes. We are all waiting for Brigadier Azmi. Please free Brigadier Azmi as soon as early as possible. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. বাংলাদেশে কোথাও গণতন্ত্র নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজকে জিম্মি করে মানুষগুলোকে গুম করেছে এই হাসিনা সরকার। আজকে এই সভা থেকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের সিলেটের প্রাণপ্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে গুম করেছে, বিএনপির হাজারো নেতাকর্মীকে গুম করেছে। বাংলাদেশে কোনো কথা বলার অধিকার নেই। তাই আজকে ব্রিটিশ সহ সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশে
প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে আজকের এই সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনগুলি আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের নিরাপদ বাংলাদেশ চাইর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, মোবারকবাদ জানাই। টোটাল বাংলাদেশকে একটা কারাগারে পরিণত করেছে বর্তমান মিডনাইট সরকার, অবৈধ সরকার, ডাইনি সরকার। এই সরকার আজকে প্রায় 600 ন্যাশনাল লিডার বিএনপি এবং জোটে গুম করেছে। প্রায় বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এই সরকার দিচ্ছে। এই সরকার বিশেষ করে ভারতের দাবেদারিত্ব করছে। এই সরকার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই সরকারকে, এই সরকারের এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শুনছি আগামী মাসের 15 তারিখে নাকি লন্ডনে আসবে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আজকে কোথায় ইলিয়াস আলী, কোথায় চৌধুরী আলম, কোথায় দিনার, আজকে কোথায় প্রায় 600 ন্যাশনাল লিডার গুম। আজকে সাংবাদিকদের প্রশ্ন সেইখানে রয়েছে যে আপনি বলেছেন যে সাগর রুনির পাহারা দিতে হবে, আপনারা কোনো পাহারা এই সরকার দিতে পারবে না। তাহলে রাষ্ট্রের পাহারা কে দেবে? এই রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব কে পালন করবে? তাকে তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? আমরা জানি এই সরকার হচ্ছে জুলুমবাজ সরকার, এই সরকার হচ্ছে অগণতান্ত্রিক ডিক্টেটর সরকার, এই সরকার হচ্ছে লুটের সরকার। এই দেশের পত্র পত্রিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, জার্মানের নিউজ পেপার এই সরকারকে ওয়ার্ল্ডের 3rd ডিক্টেটর বলেছে। এই পার্লামেন্টে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে আমরা এইখানে ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম, বাংলাদেশের যারা গুম হয়েছে তাদের পক্ষে এই পার্লামেন্টে তারা বক্তব্য দিয়েছে। সেখানে সাইমন ডানসক, রিচার্ড ফলোয়ার এবং আরো প্রায় 17 জন এমপি সেই আলোচনায় তারা অংশগ্রহণ করেছেন। এবার গত সপ্তাহে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও তারা একটা সেমিনারে, ইউরোপিয়ানের এমপিরা তারা বলেছে যে এই সরকার ডিক্টেটর সরকার। এই বাংলাদেশকে ডেঞ্জার জোন হিসাবে তারা আখ্যায়িত করেছেন। এই ফরেন অফিস এবং ব্রিটিশদেরকে বাংলাদেশে না যাওয়ার অ্যাডভাইস করেছে তারা। এতে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ কত ডেঞ্জার জোন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে। আজকে শুধু বাংলাদেশের নয়, প্রবাসীরাও বাংলাদেশে যাওয়ার পরে অনেকে গুমের শিকার হয়েছে, অনেককে তারা খুন করেছে বিভিন্ন ভাবে। তাদের বিরুদ্ধে আজকে বাংলাদেশে সাবেক 3 বারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায় ভাবে তারা কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। আমরা আজকের এই মানবাধিকার সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তাদের রিলিজ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে আমি পরিশেষে আমাদের নেতা তারেক রহমানও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আপনাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা আমরা সবাই আপনাদের সাথে একমত হয়ে আগামী অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় যে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটা কন্টিনিউ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের নেতৃবৃন্দকে শামসুল আলম লিটন ভাই, নোমান ভাই, মুফতি সাহেব, সালে ভাই, নজরুল ভাই সহ যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমি মনে করি এতে কন্টিনিউ করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান আমাদের সকলের সহায়ক এবং আমি আমার দল এবং আমাদের সংগঠনগুলি আপনাদের সাথে আছে। এই শেখ হাসিনা সরকার রাতের ভোট করেছে, মানুষের ভোটে কিনে নিয়েছে, ধর্মের উদ্যোগতি হয়েছে, মানুষের জীবন মান শেষ করে দিয়েছে। তারপরেও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 600 মানুষ এখানে গুম হয়েছে, শত মানুষ এখানে ক্রসফায়ার করা হয়েছে শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য। যেহেতু এই সরকারের কোনো ম্যান্ডেট নাই, সরকার ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য মানুষ যেখানে নাগরিক অধিকার
ভালোভাবে বেঁচে থাকা তার অধিকার নেই। আমরা ট্যাক্স পে করি, ট্যাক্স পেয়াররা তার সাধারণ জীবনযাপন করতে চায়, সেটা এই সরকার ভুলনিত করেছে। এই সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। সুতরাং এই সরকারকে অবিলম্বে পতন ঘটাতে হবে। আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছি, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। এই সরকারের দিন যেন অচিরেই শেষ হয়ে যায়, মানুষ যেন তার জীবন ফিরে পায়, স্বাভাবিক জীবন ফিরে যায়, বাংলাদেশ যেন এক্সিস্ট করে। আমরা আপনারা জানেন বাংলাদেশের সরকার আয়নাগর নামে একটি কারাগার তৈরি করেছে। আমার বিশ্বাস আজকের এই মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এই আয়নাগরে সিলেটের কৃতি সন্তান ইলিয়াস আলী এবং ব্যারিস্টার আজমি, ব্যারিস্টার আরমান, ব্রিগেডিয়ার আজমি সহ সকল নেতৃবৃন্দকে আওয়ামী সরকার সেই আয়নাগরে বন্দী রেখেছে। আজকে এই বিশেষ পার্লামেন্টের সামনে আমরা আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টিগোচর করতে চাই অনতি বিলম্বে বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই পুলিশে হাসিনাকে পতন ঘটিয়ে আয়নাগর থেকে নেতৃবৃন্দকে মুক্তির দাবি জানাচ্ছে। আগামী দিনে আমাদের সংগঠন নিরাপদ বাংলাদেশ চাই, আরো কঠোর কর্মসূচি দিয়ে আয়নাগরকে ভেঙে আমাদের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি করবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার ছোট ভাই আনোয়ারুল ইসলাম মাসুমকে এই খুনি হাসিনা সরকার, আয়নাগরের সরকার গুম করে রেখেছিল। টানা 4 মাস পরে তারা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তত্ত্বাবধানে তারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এখনো সে নীরব জীবন যাপন করছে। আমি অবিলম্বে যেই কষ্ট, যে বেদনা, আয়নাগরের যে অবস্থা, তার যে ভুক্তভোগী সেই একমাত্র জানতে পারে। আমি অবিলম্বে এই খুনি হাসিনা সরকারকে, এই আওয়ামী সরকারকে বলে দিতে চাই, অবিলম্বে আয়নাগরকে ভেঙ্গে চুরমার করে তাদের মধ্যে যাদেরকে রাখা হয়েছে, যে সমস্ত ভাই বোনদেরকে রাখা হয়েছে, তাদেরকে ওখান থেকে ছেড়ে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আন্দোলনের দুর্বার আন্দোলন গতি বেড়ে গেছে, সে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এবং খুনি হাসিনা ক্ষমতা থেকে বের হওয়া না হওয়া পর্যন্ত তাদের মসনদকে কাঁপানোর জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছি। আসুন দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আয়নাগরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে রূপান্তর করার উদ্যত আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Ji, assalamu alaikum. I'm very thankful to the people that gathered here to protest against the murder of Mafia Sheikh Hasina, who is killing the country, killing the millions of people, bringing the country on the brink of the failed stage. But the point is, we are concentrating only one point, that is Ainagar. What is Ainagar? It discussed with only 10 people. 10 people were there inside. But you know, it is more than 6,000 people have been killed, extrajudicially killed by Sheikh Hasina. When you talk only about it, Ainagar, you are bringing down the thing to the smaller part. This is the whole country. And this is giving credit to Sheikh Hasina that she has killed only 10. It's not 10. This sort of Ainagar and torture cell have been there from British period in many cities of the country. It's not only one house on Ainagar. And this concept has been brought by the people who are connected with Sheikh Hasina, I must say. You must say that Michelle Barnichet, what is her name? Michelle Barnichet? And what is she? Who is she? She has been the president. She has been twice president of Chile. She is a politician. She has retired yesterday from the United Nations Commissions from Human Rights yesterday. What she has said? She has given responsibility to Sheikh Hasina to conduct the investigation. What the heck is this? She herself is the killer. What investigation she would do? You know, in 2017, in this British Parliament, the parliamentarians said about Bangladesh 5 years ago that Bangladesh is the country of disappearances, abductions, extrajudicial killings. But what has happened? What these people have done after talking all these foul things? We do not want any more destroying. We want the practical actions to be taken. We do not want any support. The people of Bangladesh will change this. And I am surprised to see when you say that Hasina is illegal Prime Minister. At the same time,
you are giving your demands to Sheikh Hasina. Why? Whom you are asking for? She herself is the killer. She herself has taken away our voting rights. So the people are to there. We must not say to resign. We must say resign to the who has been elected. She has not been elected. We must say she must be toppled. She must be kicked away. That is the only point you should speak about. And that is, we say, mass uprising or gone of Bhutan. That is the only solution. Why there is no politics? Why there is no democracy? Hasina has eaten also the political leaders of the opposition. Don't you understand that? And what is the solution? Taking to the street and gone of Bhutan. And that will take place soon, inshallah. Thank you very much for allowing me to speak for the people of Bangladesh. And I request the foreign democracies, do not go to Bangladesh for visits to talk to the mafia government. Why are you talking to them? Talk to the millions of people who have been affected. And you'll understand what is happening in Bangladesh. You are going, having a cup of tea with Sheikh Hasina and talking all foul. Stop this business. We'll definitely bring our fortune back soon. Democracy and democracy. Believe it by heart, love it like anything, and save it, protect it by toppling mother of mafia Sheikh Hasina and mafia don't terrorist today. I don't say what has happened to my family member. Everything is destroyed. But do not concentrate on one person's. Whole country has been affected. Let us save our country, our people, and Hasina has to go soon, inshallah. Thank you very much. Step down, step down. Step down. Step down, step down. Step down, step down.